Hi, welcome back. Our room here. Today we'll continue our playthrough on Genshin Impact version Luna 2, Act 4, which is the title of the patch, an Elegy for Faded Moonlight. I believe this is part 5, so before we continue, let's see. Last time in Genshin Impact, we finally meet Albedo and Durin. Well, as well as Densleep, still a character we saw. Now we've seen every single character we saw in the live stream. I'm really hoping we actually meet Alice, but I don't know. Will we? At this point, I doubt we're gonna meet Alice, but we'll see. And when we meet them, we discuss the next step to fight against Rerir. There's something going on. Not really. I guess this thing. I said something about Flint and Varka last time when they talking in the discussion, but then I realized, wait a minute, I did Flint's the anecdote thing, the permanent thing now, and I realized, well, I guess that's kind of Flint's character to say something like that. Like he's kind of like the saying silver tongue, I believe, something like that. I don't know, persuasive kind of talk. Meanwhile, Varka is a bit obvious character, like a very simple, I guess, simple character. Yeah, no, I mean the personality. I'm talking about personality. So the conversation makes sense, maybe, or maybe it's because maybe it's just because of the VA. Maybe it's actually one of the reasons. I mean, it's Nakamura-san and also Sugita-san. So I mean, I don't know. Anyway, continuing from that, we actually with wait, no, we continue to enter the thing. There is pass. This time we part of that. So we Jahoda, Loma, and also Nefer. Yes, why I forget her name? Yes, Nefer. We went to the pass again, a rare pass. Technically, I feel like this is not actually just a rare pass. I mean, since we've seen basically the time in Kandria where the sinner become a thing, maybe that's to be more precise, I guess. So it's kind of like the sinner history, just from perspective of Rerir. And the more I saw the Rerir past, the more I think the thing that I said before about him and Tolindis, maybe I don't think she's gonna kill her. I don't know, but I feel like something else gonna happen, but I don't know what. I mean, this is the moment where Tolindis and Rerir should face each other about their secret, I guess. But yeah, I don't know how it's gonna end, but I hope there's nothing bad gonna happen. I mean, who knows? Who knows? Who knows? Who knows? And yes, Nefer did something at the last time. She did what? A reconstruction using a chess piece that we'll need to leave because I mean it's only 2 hours, but we can continue now. Yeah, the chess piece. So what is this? Nefer power, and I believe in the live stream when the chess piece thing on showing up, we heard someone say a visionless visionary. I think that's Nefer, right? So we can assume that it is. I mean, she talking about Flads for near. I mean, Densleep brother Fats. I would call him Fats from now on because his name is really hard to read. But anyway, yeah. So let's continue the reconstruction of the event. I don't know what event. I mean the rather fast, but the event from what Nefer has gathered, I guess.
Let's see. The first thing we saw was actually the slave using the wolf chess piece. I mean, it's not actually a chess, actually. Right. I don't think it just looked like a chess, but it's not a chess piece. It's just each piece representing you know, character. Yeah. Anyway, let's continue. Let's begin this ceremony, quotation mark. Let's see. Did we reset again from the beginning? I hope not. Oh, okay, so we continue. Oh, yeah, see Rerir. So this Rerir look like actually look like Rerir head. This is the beginning, yes. So there's looking for Rerir. Okay. Wait, are we playing as Densleep actually? Interesting. Wait, there's no tutorial. I don't remember the tutorial. Okay. I think we need to get to this. Yes, to gain point. I don't know why we need to do this. Maybe we shouldn't. Should we? レリル、出てきてくれ。緊急事態だ。ダイン、どうしたんだ？とりあえずついてきてくれ。これから他の奴らとも合流する。This is the event, the night where the sinner, like I said before. Let's see. The other, who is the other? I mean, I know it will be the Sleep brother, but who else? そうか。まあ、わかった。ただ、ソリンディスがまだ新品にいるんだ。書き置きを残させてくれ。Okay. ああ、だが急いでくれ。ダインがこうも焦ってる姿は初めて見た。何か大変なことが起こったのかもしれない。So why this reconstruction? This is something we never seen. Maybe, I don't know, let's see what's going on. Why this need to be a chess? Yes, they probably have a reason for that. I think. But yeah, let's see. Okay. Oh, okay. I see. So can we rotate? No, we cannot. Oh, we have 5. And we got this. Huh. If I go there, 1, 5. I think we got 3. Just in case. I think, yeah, we're supposed to go there anyway. Ooh, not horse. And is that Surtarology? Oh! Okay. You are in a daughter. Huh? It is the sinner, okay. As our man and woman can speak face to face. Okay. Surtarology. 俺たちがいつ闇夜に隠れた。Okay. いつかと聞かれれば、騎士が剣を構えるべき時にだろうな。Okay. スルトロッチは敵に対して卑劣な手段を辞さないことで知られ、腐敗だと巷で噂されてる。だが、そうではないのだろう。でなければ、君の腕と足はどこへ行った？ How does Surtarology look like? I mean, not the one we saw, the actual him. Like the him, you know, the real him. Okay. Interesting. なんだ。まさか腕一本と足一本をくれるのか。Okay. Oh.
Okay, that's そこ fine. は生物錬金に期待してくれ。 Yeah, makes sense. 私の研究を支持してくれさえすれば悪いようにはしない。狂った女だ。フロプタチュール、なぜお前 This is the one I までここに doesn't know. Fructatier. This image is a crown. Oh. もちろんダインスレイブに No, 声をかけら I れたか think ら we です。 saw him. This is the stone, right? Sinner stone. We saw during Caribert main quest. レインドットさん、そう警戒した目で見ないでください。陛下は僕にあなたがもらった以上の利益を与えたことはない。噂はあくまでも噂に過ぎません。Okay. だが新品が人々に支持されてるのは事実だ。利益を得た者が下手に出るかのような態度を取るのは良くないな。 Humble servant. Okay, so he directly below the king. フロプタチュール、 Okay, never 君は mind. 新品の院長であり、 The 陛下より president 賜 of った賢者という地位と the school, 首 I mean 席 the 宮廷魔 thing. 術師の名を持ち、王国の世 Chief 柱の中で of も Royal 最 Mage. も寵愛を受けてる。 The wise. The four pillars. So who are the other three? The other. I think one of them will be Fates, right? Who the other two then? Is Dead Sleep one of them as well? ビット副院長が君を見る目にはいつも羨望の色が滲んでるぞ。 Fit? So we know what fit? Maybe not. それもすべて努力と運の積み重ねによって得たものです。あの王の推薦がなければ、この年で主席に選ばれることはなかったでしょう。So these five people, the sinners. Okay, so they called the sinners. I believe the title a thing before the fall of Kanria, obviously, because if it exactly at the same time, then how the people, the other region of Taifat knew about them. So I believe this event that make them the sinner took place before the cataclysm. Obviously, but not immediate, like maybe they arrange in them become a sinner and the cataclysm took place. Could be a few months, years, who knows? Maybe days, I guess. ただ、僕も全く不満がないわけではありません。今の王に仕えるのは決して簡単なことではない。あなたもわかるでしょう。Who is this king? I wanna see. I mean, his name is Irmin Sul. Irmin Sul. I have King Irmin. I mean, King Irmin. Yeah, that's actually yes. The name I know. But when I heard the king name, the title, I guess, and the first time in Luna 2 or Luna 1, I don't remember. I don't remember that. But the only thing I remember from the last king of Kanria is that his other name is King Irmin. So when Rerir said Irmin Soul, okay, now I remember. That's why I don't remember. I don't even remember the title. What was again his name? I mean, beside King Irmin, something King. I don't remember. That's why I thought it's different person. But when Rerir said Irmin Soul, and I believe okay, so there is King Irmin, the last king of Kanria. それに、エフテルビットは Who 僕 is の that? 座に座らなかったおかげで、無数の面倒ごとを回避でき Makes たんで sense. す。 Yeah. 得るものがあれば失うものもある。 Oh, okay. That's それ Fit. が道理というもの That's で his す。 name, I guess. After Fit. The vice president, I believe. 急に呼び出してすまない。ここに集まってもらったのは、許されざる暴挙が起きたからだ。Why did Denslip the one who called these people? That's interesting. What are you? Okay. You seem to be. お前は
レリルか。 Okay, so Rerir is nobody. No one knows. Okay, the original. Okay, the only Rerir is nobody, huh? Interesting. Can ま do さか覚え diagonal? ていてくれたとは。スルトロッチさんの処刑記録は確かに俺が担当したが、それ以外に繋がりはなかったはずだ。ここに集められてるのは Wait a ドイツ second. の実 No, 力 no, 者 no. ば I か think り I だ。 miss. 団員、納得のいく説明をしてもらえるんだろうな。Wait, we're playing as Rerir. So the wolf is actually Rerir. Then slave is the face. Oh. So because the first time we saw Denslip talk, we saw the wolf. I assume the wolf was Denslip, but I guess we're playing as Rerir. Okay, so the wolf is Rerir. Since and the moon is Moon Hunter. I feel, but yeah, Denslip is the one that actually has the human face. Anyway, what is it again? Luckily, a person of substance. If you've been with here, okay, interesting. Yeah, exactly. You bet I could reason for convincing this letter gathering. Convening. So easy. Yeah, this is done sleep. Okay, my bad. I thought the wolf, because you know, when that slave talked the first time this chess game started, the wolf is the first thing that we saw. So I assume anyway. 今日の午前のことだ。ベズルが王宮に行き、陛下に進言した。 Ah, I だが remember それ this. が Oh 激 yeah. 鱗に触れ、兄は両目を潰された後、 Yeah, yeah. 脳に入れられた。 I think his brother telling the king that Kandria soon will fall or something, because you know. Oh, that's why someone. So I don't think it's Nefer now. I believe it's Gold maybe. The one who said visionary because he doesn't have eyes, blind after what happened this morning with the king. Yeah, that makes sense. Visionless. Although it was vision as in vision, you know, gnosis vision. I guess it's actual eyes. Yeah, obviously. What? Never ベズ mind. ルフェルニルが牢に入れられた？そんなバカな。Hmm. 彼とフロプタチュールは陛下が最も信頼する人間だったはずだ。Because the prophecy, Raiden daughter. それとも今の王は彼すらも信頼できなくなったのか？ Hmm. 僕が信頼されているなんてことはありませんよ。陛下が真に欲しているものが何かは Yeah, the 皆さん king. も分かっているでしょ Yeah, and why his name the same as the tree? Irmin. う。僕はただ陛下の好みに合わせることで神秘院のために利益を確保しているだけに過ぎません。Okay. 君は狡猾だが、ベズルフェルニルもそうとは限らない。 See, 盲目 it の is. 予言者 Yeah, か。 visionless visionary. もしかすると、今のカン・ルイヤに賢すぎる人間は不要なのかも Okay, し so れ it ないな。 was. It's not Nefer who said this, but actually Raiden. Yeah, Gold. そんな話よりもこれからどうすべきかが重 Okay, so 要 the だ。 reason why. 何か計画があるん But だ why ろう。 specifically these people? I understand. I guess. What? Hirad. I understand Hroptatir because he technically, you know, a figure in, I guess, yeah, a figure. I don't know about Gold and Surtalorgy here. And why Rerir as well? Maybe this is the people who know the king, who trust by the king or something. So that's why they enslave. Funny enough. Anyway, 大 never 員 mind. はどうするつもりなんだ？ I will go say something else, but let's just listen to what these people has to say. ベズル・フェルニルを助けたいんだろ Yep, I think I remember this. This is exactly what happened. I mean, I never already saw this. ああ、 Not 今 in 夜 this 俺と form, 共 but に王 in 宮 the に攻め story. 入り、ベズルを助け出してほしい。 No, I think it's actually Denslip who said this information to Nefer, I think, last time. Right? It's either that or during the
the dream sequence with Rerir fast. But I think Dan Sleep actually telling Nefer about this last time. The whole his brother thing and rescuing him. 無謀です。それにダインスレイブ。あなたは宮廷親衛隊の隊長ではありませんか。玉座に誓いを立てたのでしょう。いや、もしかしてずっと前から計画していたのか。So this is the people that Dan Sleep trust, I guess. And funny enough, to become the sinner, which is very funny. But Dan Sleep is not the sinner, which is okay. So is there more after this event? I don't think they become the sinner because of this event. But we'll 俺に see. 謀反の意思はない。だが、ベズルは陛下に忠誠を誓っていた。王朝のために心を砕く進化を罰するなど、名君のやることではない。この件で陛下の目を覚まさせる。Okay. どうやらベズルさんの予言が陛下の怒りを買ったようだ。Makes sense. Yeah, 陛下に exactly とっ what て I 耳 think. 障りな言葉は、たとえそれが預言者の忠告であっても許されないらしい。Why are you talking in yourself? I mean, in your mind. カーン・ルイヤの王はもはやここまで愚かになっていたのか。 Yeah, yeah. 俺のようなものが無傷で帰れるとは思えない。ダイン、お前には燦然とした理想がある。だがそれは俺が願ってるものとは違う。斜面。レリルはソリンディスを救おうとしてるみたいだね。Okay. 赤月の Yes, 人 Finster 間が許 King. されるなんて、本当にそんなことが可能なんだろうか。This thing, Finster King. That's why I don't recognize the name. Because the title, Finster King. What even Finster in English? Anyway. Yes, I know him as King Irmin. Okay. It's kind of like puzzle, I believe. I mean, yeah, it is puzzle. 盤上の黒い霧は Aha, ソリ calling ンディ this スと again. 関係があるようだね。 Yeah, why don't this な keep んでこの appearing? 形で現れたのか。 Yeah, レ why? リルの過去と何か関係があるのかもしれ That's な a い。 good question. Maybe you will get answer here. どうやら黒い霧も調査対象にする必要がありそうだね。 Why dark green? It's just interesting looking color. Okay, so okay. It's mean 4-2. Bam. Okay. I think I need to go here. I think I lost. Oopsie. Wait, they're still gone. Okay, because of that. Can we recharge here? No, it's exactly the same. I think I made a mistake again. We're supposed to go here, I believe. No. Should we even kill the opponent? Let me reset. Just in case. Since they stay dead, so I just kill them. Oh, never mind. This is bad. How should I? Let me think. 1, 2, 3, 4. This.
2, 3, 4, 5. So that road over there is a fake. Kirokusha, ソリンディス。今週はターゲットへの干渉実験を60時間実施。データは以下の通りとなる。赤月の時代から研究者はすでに月髄が神のある権能と関係しており、その背後には特殊な空間が存在していることを確認している。また月髄自体がその扉であることも判明している。Interesting. So Moon Marrow is a teleportation device as well. What if the 3 Moon Marrow combined? ただし空間がどこにつながっているかは未だに解明できていない。その扉を開くには特殊な力が必要であり、文献にはの力が記されている。I think this is the same word that already said when we you know with Columbina taking the Marrow thing to prove the existence of or something. 扉を維持するには極めて強い力を途切れることなく供給する必要がある。実験装置に必要な総エネルギー数は最初月髄に関連する実験部門は私一人だけではなかった。しかし最近新品の大半の人員がアビスの力の研究に回され、赤月の遺産に対する関心は Abyssal energy. This abyssal energy thing is the forbidden knowledge. これは賢明とは言えない。我々は一つの未知の力に期待を寄せすぎている。このまま依存が進めば他の技術の進歩が遅れるだろう。 Yes. Human with oil. 不敬な発言となっていたら申し訳ありません。 Thanks for the です electricity. が研究者として私は月髄の裏にある世界を見てみたいのです。 The world beyond the gateway. I wonder, is this Celestia? I don't think so. Maybe something else. Nibelung realm or something? もしそこへたどり着けたらまず何をすべきでしょうか。 I think we were gonna do 未知に対する研究はどこから手をつければいいのでしょう。 This is a hint. 私は何度も何度も想像してしまうのです。 Yeah, this is a hint that we're gonna reach this whatever the location in this Luna version. I mean not Luna version 2, but this whole Luna patch. Basically somewhere in the maybe Luna 3 or 4 or 5, maybe 6, I don't know. But this is foreshadowing. We're gonna go through this gateway, whatever this is. I don't know when. Oh, the thing changed location. So, based on what happened last time, we should reach this by actually defeating the thing. Let's check. If we did 4, 3, 2, 1, 5, 4, 1, and then 3, and then 2, 1. No, if we go to this location, we're gonna die. Oh, you're gonna lose. Let's go from this side, the right side. I mean left, depending on where you. So 1, 2, 4, 3, 2, 1, 5, and 4. Delete this, and then we go to 3, 1, 2, 1. Yeah, I think I know where to go. Let's go here, 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 here. The best probably, if I'm being honest, should go here first. Yep.
And then we go here. Here. Wait, why did I go back? It doesn't matter. I should just keep continue since I have enough staff anyway. Anyway, never mind. But still, this is the way to go. We go here, and then that. はい。これをあげる。両親と王と離れるん This is after. If this is after, then Tolini should be should know that Rerir let, I forget her name, but the Rerir let her leave. ソリンデスお姉ちゃん、 Leave it here. あの話はもう聞いた。Fritter. Is this Fritter gonna be Arlecchino, this ancestor or something? さあ、何のことかしら。そういえば先週末、レリルの帰りがずいぶん遅かったわね。Okay. それになんだか普段と様子が違ってた。でもぐっすり眠ってたから、きっと何かいいことをしたんだと思うわ。Friday. あなたは彼と会ったことがないし、私も彼が何をしたのか知らない。Okay, so Tolini knows これは知らない人同士の世間 Rerir 話って actually こ let と her にして。 go. Interesting. I guess the ending doesn't look like it will be what I think it is, but still, why did Rerir call Tolin this? When he was revived, and also when the thing with Colombina, the cutscene basically with Colombina. Why did he call Tolin this? Something happened to Tolin this obviously, but how? あの人はお姉ちゃんが秘密を探ってることに気づくかな。 He should be fine. I think because both of you has secret. もう何言ってるの？彼がどんな秘密を抱えてるかなんて私は知らない。彼は陛下のためにちょっと使い走りをしてる普通の人よ。あの人のことが怖い？わからないわ。私の知ってるレリルはあなたたちが言ってる人と全然違うもの。彼を怖がるべきなのに彼と離れたくないと思ってる。 And why your memory inside their memory? This is another thing that interesting. それより早く言って。さっき渡したものはちゃんと隠して大事にしてね。Are you Arlecchino ancestor? Rerir? I mean, 中に何が入ってるの？ Fritter? 月のかけらよ。お月様からほんの少しかけらを取ってきたの。それを持ってれ See, ば this is a hint. 将来みんなが I think 赤い this 月を is 見られるのよ。 Arlecchino ancestor. I believe so. 赤い月？それって私たちの月のこと？そうよ。私たちの月。だから大事にするって約束してくれる？ Yeah, it is. The future 任せて。 Fritter. ソリンデスお姉ちゃん。 Fritter. I know how to read. 赤月の血が絶えることはない。 Yeah, I know it. 血の色をした月光は私たちの体の中を巡る炎となるの。 By the way, I forgot to read Arlecchino story, so I still don't know the Arlecchino story 1, 2, 3 to 5. Yeah, maybe next time. But because of this, maybe I should read Arlecchino story now. After this, maybe. Let's see. どれだけ時が流れようともね。 Yes, Arlecchino is the proof. Anyway, yeah. What you gonna say, Nefer? Nothing? Is it still her memory? Let's see if we saw the green fog. Okay. No, not talking. Let's take a guess. If it goes 5, there's so many options here, but this is okay. There are 3 there. There are 5. 4. I think the best way
the best way probably go to the left. This one 5, and then from 4, from 5 here, and then 5 there, 4. So yeah, funny enough, the best way probably the one that the opposite of, maybe there's multiple way, I don't know, but this is the thing I saw. I will follow it. Is there any achievement if we defeat all of them? I don't know, maybe. Can we? Wait a minute. Are we die? Yeah. We die. Am I made a mistake? Maybe I should. I think I shouldn't use the. Yeah, it's a trick. I shouldn't do that. I should just go from this direction. What the trick? Be gone. Move back. Move up. Okay, why the... Wait. Okay, this is actually the actual... the prison. Why the royal god symbol look like a cube? Is that purpose? I mean, is that on purpose? The design? 陛下を裏切った者の末路はご存知のはずです。どうかお考え直しください。裏切った。いいや、先にカーン・ルイヤを裏切ったのは奴だろう。So I remember that Densleep say that after she rescue, I mean after he, what I keep saying she, after he meet with his brother in the jail, this his brother actually betray Densleep, maybe alongside with the other who become the sinner. I don't know about Rerir too. Rerir seem to be obvious about what's going on, so I don't know. Let's see. What's the betrayal mean? I mean, technically, Felsfornir already saw this, obviously. He saw that his brother gonna rescue him, obviously. But how far did he saw? Did he saw the calamity, I mean the cataclysm? Or what did he say to the king that made the king, I mean, to plunge? Or what, I don't know what the king did, but to make her, to make him do what he did, which is making Felsfornir blind, which is really a big reveal, I believe. We'll see. What? Why there's no voice? Wait, what? Connection issue? Hello? 計画通り。Ah. もしお前たちにまだ正義を追う心が残っているのなら、俺と共に来い。No wonder the soundtrack is gone as well. Something wrong with it. 計画通り、王宮内の騎士はダインたちに任せよう。騎士の制圧が完了したら、クロプタチュールとレインドットが内部の防衛装置を解除する手はずになってる。Thank you, Rerir, for explaining what they've been planning. That we didn't saw, I guess. 俺の役目はローへ向かい、ベズルさんを救出することだ。I see. 気をつけてくれ。後で落ち合おう。That's the plan. ベズルは任せた。剣を抜け。俺は正義を貫く。正義の味方。I think we're still following Rerir, so Rerir is the one who gonna talk with Feds, and then maybe he gonna told him something about all in this. Maybe, I don't know.
We'll see. Okay, we should. Okay. There's a 5 there. This is 2. We have 5. 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. I think we just go here. Then is there any other option? Yeah. There's something outside, by the way. It's kind of loud. Should we? 4, 3, 2, 1. I don't. So why is there a reason why there are guard there? I don't know. Let's see. Sometimes using this speed boost are wrong. So I believe we should do manual. Yep, and then we go back. Now we use the speed. Side. Oops, wait, what? Oh, okay. You go here. Oh yeah, actually, they have 4. Why do I go to 2? That doesn't make sense. My mistake. You just keep doing. Ooh. Did you guys hear? Did you guys heard outside someone singing? I guess. Anyway, I hope it's not really loud from here. So let's just hear what happened. ひどい匂いだ。それに汚い。陛下は囚人の居心地なんて考えたことないんだろうな。最悪だ。ベズルさん、いますか？君か。驚きましたか？いや、ベズルさんが驚きを感じることなんてきっとないですよね。私の両目が見えなくなった瞬間、多少は感じたとも。陛下の愚かさと還元者への世の不公平さに対してね。今回はどんな予言を？ Yes, this is something that I want to know as well. 予言ではない。陛下への最後の忠告だと言った方がいい。Wait a minute, I just realized. Rerir symbol is a snake. So snake, a horse, a sword, surtalorji, and then a mask with a crown, which is half tortilla. Meanwhile, there's sleep just a human, and Rerir a wolf with a moon. Oh, maybe this something to do with their title. What title have anything to do with the visionary and snake? Maybe, I don't know. 王の神智はもはやあの方が夢中になっているものの虜となった。Yeah. 私はただ is このままではカーン・ルイヤが滅ぶだろうと伝 So えただ now けだ。 that make me a question. What the cause of cataclysm? I thought it was this guy, the sinner. Maybe not. It's the king. But why did this guy become a sinner? I don't know. Let's just see. Maybe we gonna know more about the sinner. Like I said, this Rerir past is actually not just Rerir. It's actually the sinner. なのにそれを聞き入れず、陛下はその目を指してここに捨てた。俺はダインに頼まれてここに来たんです。王宮は今混乱しています。My question is, この状況もきっとあなたには見えていたんでしょう。how did Rerir betray Densleif right after this moment? Like right now, maybe during this whole mission? なあ、すべて見た通りだよ。Yeah. でもこの後に起こる出来事について私ができることといえば All you can た do め is 息を see, つくことだけ but だ。 nothing can be changed. この世の運命とは
これほどまでに揺るがぬものなのかとね。運命を見通す力を与えられた者はむしろ心の衰弱を早めてしまうだけなのかもしれない。Yeah, exactly. What is the purpose of seeing the future if you cannot change it? It's mean nothing, literally. Just nothing. There's no advantage of knowing the future if what's gonna happen will always happen. Unless there's a way to change it, obviously. ベズルさん、失礼だが、陛下があなたに抱く様々な疑念は、今に始まったものではないと思います。Okay, interesting. 人知を超えた知恵を持つ者は、人の想像の及ばぬ恐れと猜疑を受けるものです。Okay, Rerir. Okay. 陛下はきっと自分の見たくない未来をあなたの目に映してほしくなかったんでしょう。Okay. だからその目を潰して視力を奪った。I mean, 未来を見ることを封じるために。the vision, whatever the king did to fate Rerir doesn't gonna change the fate in general. Because the one who decide the fate is not it's Rerir, right? I mean, obviously. ああ、確かにその行為には意味があった。私は未来を見る力を完全に失っていたんだ。Okay. 先ほどまでね。Okay, interesting. Right up until your betrayal. So you don't know what's supposed to happen after that. So you just do what you wanna do. Following the last thing you saw, which is the betrayal. つい先ほど Making this new group called the Sinner, whatever the purpose the Sinner did. Now I don't know what the purpose of the Sinner now. Since I don't think after this the king will. I don't know. Let's just see. また何かが見え始めているんだ。Oh, never mind. Just now, so you seen the future again? Something different? This is because I think this something new is not actually the future, maybe? Something being affected by the abyss? I don't know. Let's see. あなたを救うために我々は共に王宮へ Five 突入 of しました。 us. きっとカーン・ルイヤ史上最も激動の一日となるでしょう。 And five of you, 今夜 excluding the enslaved, 何が起きても不思議ではありませ will ん。 be known as the sinner somehow. Wait, does that mean Fosfernir betraying Densleep to make sure that Densleep doesn't become part of the sinner? So that he will steal a king royal guard? Is that actually the reason? Wait a minute. Let's see. 君の心には怒りと希望が渦巻いている。暴君の崩御を期待し、この物語が幕を閉じることを切に願っているんだ。でも、これは結末ではない。新たな幕開け、新たな伝説の始まりだ。Okay. レリル。この世には義勇を抱く者が数多くいる。でも、君はその中の一人ではない。君がこうして私に会いに来た理由は、自分自身のためなんだろ。I see. I mean, obviously, I know that. We saw what Rerir thought during the discussion. Not discussion, during the introduction. When he introduced by Densleif with the other three. 面白い。それはナイフかい？今この瞬間が訪れてもなお、君は一番得意な槍を使おうとしない。Okay, I don't think this is. Let's see. あなたほどの力の持ち主なら、いくらか視力を回復させることもできるでしょう。ですが今のあなたは、俺を敵に回したくないはずです。I just realized that each character actually have unique color. Rerir with purple, Felsfornir with blue,
green daughter with gold, and half Totir with red, and with Sultanology also purple. No, the different kind of purple. This is kind of pinkish purple. The Sultanology is purple. You know, violet, purple. I don't know. Anyway, yeah. And then sleep is actually the same blue, just like Vice for Near. もちろん。だって私たちは味方同士なんだから。What are you gonna do, Vice for Near? はい。俺たちは味方のままでいられます。あなたが誠実でいてくれさえすればの話ですが。ベズルさん、今のあなたは俺の唯一の希望なんです。君とその恋人ソリンリスの未来のためだろ。王朝、国家、世界、どれもあまりに巨大すぎる。Yeah, exactly. 俺は何よりもまず自分のことが大事なんです。Why don't Volnir just lying? Just you will be live happily after with telling this. Now do it. I wonder if he lying when someone gonna do this and then they ask for an advice to Volnir. What if Volnir didn't tell what actually gonna happen but tell a lie? Will that change anything? I wonder. 俺は愛する人を捨ててまで星に走ろうだなんて思えない。でもあなたならより遠くの未来を見渡せる。あらゆる難題の解決方法を知っている。だから答えを教えてください。運命には生と語、合う合わないの2つしかない。人々が幸福を得るために代償を払おうと。Just lying, fans. 運命はそれに関心を示さない。Ignorance is a bliss, sometimes. それがまさに運命の残酷なところだ。君の犠牲なんて気にも留めないんだから。そんなはずない。あなたがこの世界の変化をよく見ろと、もっと力をつけて愛する者を守れと、ずっと耳元で忠告していたんだろう。Yeah, the voice. I actually remember that. Is that you actually? 俺に災いを見るよう導いたのに、どう避ければいいのか教えなかった。一体あなたは何がしたいんだ。Exactly. There's something that I don't understand about this fate thing. Can you actually change it? Like, I mean, from the perspective of Felsordir, maybe you can't, but if you're telling lie to someone else who doesn't know about what happened, then could that change something? By telling lie? 君の耳元でかい？ Excuse me? 君にも聞こえていたのか。その声が君の心を揺さぶり、納得させ、そして狂わせた。Excuse me? Is that someone else? You hear it too, so you also heard the voice of yourself. Still, your mind gain your trust. これで私たちの間に違いはなくなったと言える。What's going on? Are you lying? Are you lying? なんだ。奇妙な笑顔を見せてる。まるで今の一瞬で何か重大な秘密を悟ったかのような。Strange smile. いや、今度は顔に疲労が浮かんだ。This is hint, but you know, since we cannot see the actual face of the character, this is just to provide information that feels for near. The moment of change is actually this time, I think. The betrayal, maybe. I don't know. じゃあ、私から一つ忠告させてもらおう。君は必ずすべての苦難が未来へと至る架け橋であると突き進まなければならない。This makes sense. This is actually what I heard. So I guess Rerir not gonna kill Tolindis. But I don't know what's gonna happen.
Why did he saying anyway? 君が生きている限り、君たちの物語は終わらない。それが運命に反旗を翻す。 Thank you. I mean, maybe this is actually the reason why. Huh. For as long as you live, your story with Olindi shall not come to an end. It's the only chance you have of fighting back against fate. As long as you live. I mean, we know that Rerir died. So something happened. これ以上は私にも干渉できない。信じるか信じないかは君の自由だ。私から話せることはもうない。その言葉、確かめてみせますよ。鍵を開けてくれて感謝する。そのお返しにもう一つ重要な事実を教えよう。この時、オートの各地で異常なエネルギーの揺れが発生した。Wait. それが何を意味するのか、当時の俺たちには知る由もなかった。Is this the forbidden? Wait a minute. Are you saying this cataclysm happened just after this event? But then, how did the sinner become a thing? I don't see anyone. Are they not the reason why the cataclysm happened? 私が君なら迷わず神秘院に行くだろう。Because telling this. 神秘院？しまった。This is the abyss? レリル。私たちはすぐ再会することになる。Okay, this is getting interesting. So, what the cause of the cataclysm then? ベズルフェルニルが何かを言っていたが、よく聞こえなかった。その時の俺は、彼を牢から出す時間すらも惜しく感じられた。Gonna save Tolindis, whatever this abyss fog thing happening, which is funny, it happened now. So I still don't know what did Flatsfornir say to the king, by the way. What did he say to the king? Okay, so we finish with that. And that's all the event at night. Technically, we know what happened after, which is the betrayal. But I want to know, how did Fates betray Densleep? In what way? So many questions. Huh. Wait, this is actually our character. Not... Are you... No, you trial Nefer. But since I have Nefer in the party, so you become the fourth slot. この魔物たち、一体どっから湧いてきたんだ？レインドットの仕業か、それとも神秘院か。Wait, Rain Doctor? I thought Rain Doctor. This is the Abyss. This is the Abyss monster. The Reef, the Hound. Wait, that's the Reef? そういえば、妙な噂を耳にしたことがある。Okay. 王宮、ひいては王国全体に陛下が密かに張り巡らせた仕掛けがあると。だが、どこにどんな力が配置されているかは So is the king 誰 then も知らないらしい。that caused the cataclysm. もし何か異変が起きたときに、それが起動するようになってるとしたら。But interesting. So yeah, so which means the girl, the little kid, Fritter, become Arlecchino ancestor. 100%. Since she left the country, yeah, I guess. 持ちこたえろ。魔物を近づかせるな。助け。今のは爆発音。だいぶ遠くからだった。So the event. まさか噂は本当だったのか。The cataclysm. There's so many mystery with the cataclysm. Why did the Archon called by Celestia, and we also saw the
some of the new event. I mean, the thing with Ronova, right? So then, what happened? There's still so much mystery about the cataclysm. The more and at this point, the Abyss siblings are in Kandria. Then we never seen him or her, depending on who you choose. So many. I hope we get answer. I mean, obviously in the future parts, maybe now. I don't think this is just from POV of Rerir, so I don't think we actually seen the whole thing. And why did Rerir die? That's a question. 何の力で動いてる？アビスか。そうなると、研究の中枢の一つである新品は危険だ。Yeah, thought in this, right? Just the night we will remember. What? Okay, Reef Horn. Yeah, the Reef Horn, that's very abyssal. But did you just jump? Defeat the monster. 全部丸見えね。え。バシャバシャ水弾だ。みんなを守るからね。読む。丸裸にしてやる。真実はまるで影。But you have better damage than mine. What weapon did you use? No wonder you have your stat. Okay, 300? Sure. Okay, so no elemental. Can I show you stat? No. From artifact we have crit rate and crit damage and energy recharge. Okay. You deal more damage than mine. Of course I don't have the weapon, but still. ミュージックスタート。読む。丸裸にしてやる。Wait, you also have 5? Are you sheet 2 or something? Sheet 3? No wonder. Okay, never mind. You better than mine. You can absorb 5 at C, I don't know, C1 or C2 maybe. That increased the damage by what? 5%? C0 is the only solution. Wait, telling this again. Okay. What you have to say, telling this? 魔物？どうして新品に？ Did you get killed by the abyss? まずい。入ってこようとしてる。ダメ。机じゃ耐えられない。武器。何か武器は。あ、先週の検査の後、研究機材を入れ替えたんだった。だから武器もまだ。Convenient. 誰かいますか？助けて。Rerir the hero will come save you, hopefully. ん What do you think? Window? What is that? That's weird. Oh, okay. これはレリル？あなた、やっぱり任務を果たしに来たのね。The Abyss? 何？違う！今王宮で大変なことが起きてるんだ。一緒に来てくれ。私に嘘をつく必要はないわ。
嘘。あなたの心配はよくわかってる。あなたが決めたことも尊重するわ。でも心配はいらない。解決方法を見つけたから。 What? この全てを終わらせる方法が分かったの。あなたが一番望んでいた普通の人生を返してあげる。 What are you talking about? でも結婚の話はちょっとお預けになりそうね。 Solution? ソリンディス。ダメだ。行くな。 Is that ソリンディス。 the abyss? The portal to the abyss? What? 彼女を諦めると前にも言ったはずだ。 Oh, interesting. So, Tolindis. 素晴らしいものが手に入る。いや、ダメだ。俺はソリンディスを助けに行く。だが、どうやって Who is this voice then? 君はただの諜報員ね。しからも意志に燃えようだ。何か方法を知ってるのか教えてくれ。こっちに来るぞ。大きくであろう。 Are you? Archon? This is the event. Oh yeah, that's what's going on here. エリル、いいところに来てくれた。早く。こっちだ。君の分を持っていくという。ほう、間に合ったか。まさか。怒り、悲しみ、 What is? 絶望、渇望。 But why? 皆同じような思いを抱えている。Like. What? レリル、レリル。あ、ソリンディス。 What? ぼーっとしてどうしたの？ Are? Is this a レリ dream? ル、 Obviously, this is a 覚え dream. てる？2週間前に言ってくれたこと。ああ、プロポーズのことか。こういう話をするのってどこがいいのかなって思ってたの。 So, Tolindis actually in the ゆっくり abyss. 話せる公園、それともちゃんとしたレストラン？ What the solution? Are you ソリン important ディスが character, 決めたらいい Tolindis? さ。 Who is Tolindis then? I mean, in the future, because she went to the real, the gateway or whatever that was. Where did she go? And why did the abyss? Yeah, I wonder. There's so many questions. Does this mean the other character also got this whisper 俺は inside 必 their ず mind? お前を見つける。その時は返事を聞かせてくれ。 Is that why you enter the railroad as well? But you actually doesn't meet Tolindis? Obviously that doesn't happen. But so where is Tolindis? And this thing, so they are become the sinner because they absorbing the forbidden knowledge, which was triggered by the king research, who was told to do that by, I think, false Fafnir have this new vision that felt Falnir saw are different than the usual vision that he has before, which like the hint was given by Rerir, the thing about strangest smile from Falnir. In that moment, something changed. The new vision, whatever that was, telling Falnir to do what he did. I mean, we know that gold become one of the shade somehow, and Surtalurgi leave Tefat,
and half Totir become whatever the stone thing. But I still think there are a lot more mystery here. The event before that, especially the event before that night. The king, especially the king, yes. The Irmin king, the King Irmin. Not the King Irmin, the Finster king. King Irmin. And whatever the Abyss sibling supposed to be in that story. We haven't seen that. There's still so many things need to be uncovered. But like I said before, this Rerir past is actually about the sinner. So I was right about that. The sinner origin, I guess. But from Rerir perspective. これが月の狩人の過去？はあ、まったく。He still want to find Tolindis. So where is Tolindis then? He went. So why did the gate? Is this because of? Is that the gate, not the abyss, but the moon, the red moon gate? That I mean, the moon marrow thing. I think that's the abyss. But Tolindis said she found a solution. What is that solution? I just so many questions. Okay, that for another day, I guess. ああなったのは時代の影響だろうけど、結局は怪物であることに変わりはない。And who is this thing? The whispering. I believe Gold and also Surtalorgy have this whisper. If this is actually not Felsfornir, unless it is Felsfornir from the future, the one who became the Abyss after absorbing the Abyss power. He gained new ability, which is the ability to whisper to the past. But then, oh yes, she has the ability of the past because she got new vision that actually different from the fate she saw before. That's mean Felsfornir trying to make sure that the sinner become a thing. Maybe? I don't know, let's see. 人の記憶を覗いてると気分が悪くなる。強烈な嫌悪感だ。カーン・ルイヤの物語はまるでたくさんの人がついた嘘でできてるみたいだね。どの嘘も小さなものだけど、繋いでいくと巨大な嘘になる。And there's more, which we never seen yet. We haven't seen yet. そろそろ戻るとしよう。悲しみ。それがどうしたって言うんだい。滅びた文明には数えきれないほどの悲し There's みがつい not て回る。 country up ahead. There's more to これが that. カーン・ルイヤの運命だったってこと There's さ。 more detail we haven't known. The king. The whole research with the abyss. Where's the abyssal sibling? And what happened with all in this? Anyway, there's so many things, but we will learn that in due time. And what is your ability? This ability of yours is unique. Is this with Nahida help or something? I don't know. Because of the Irmin, since memory and Irmin soul connected, so maybe this ability took directly from the Irmin soul. So Nahida probably know 戻っ about たよ。 this. 待ちかねたかい？ Wait, I'm back. Does that mean Nefer gone inside the temple physically, right? Because I don't see Nefer the moment there. I just, right? Okay, interesting. What ability you have? This is fascinating. 気分はどうだ？大丈夫か？ボスは大ベテランだし、心配無用だって。ああ、これといった問題はないよ。月の狩人の過去は私の思考を通じて見ていただろう。彼が言っていたように、あれは平凡な人間の悲劇に過ぎない。 You will have seen. You will. We haven't seen it yet. I thought we already did the moment, like immediately after Nefer did stuff. あの記憶から得られた情報は限られたものではあったが、 Okay, 確かに当時のカーン・ルイヤを垣間見ることができた。 so we did. Why you said will have? I don't know the wording. だが
私はレリルが平凡な人間だとは思わぬ。Yeah. あの時代の多くの出来事に関わっていた。時代の波が押し寄せれば、誰であろうと平穏無事ではいられぬものだ。意味深な物言いだね。などくらいの人を見捨てるなってアンに忠告してるのかい？そういう意図で言ったのではない。だがこの先も協力してほしい。 So そなたがいなければ what are you gonna do? 今後の Bring 行 back 動も Tolindis 危 or うくなる。 something? 悪いけど強引に協力を頼まれても私は考えを変えるような人間じゃないよ。あと人に指図されるのもまっぴらごめんだね。ああ、でもさっきはよくやってくれたよ。この儀式では沈黙を貫く必要があったからね。けどまだ謎が多いよな。姉さん、 What? 何か Really? 分かったことがあるんだろ？教えてくれよ。まあ待ちなって。話すべきことはちゃんと教えるさ。まずは他の人と合流しよう。全員揃ってから話した方が楽だからね。The thing with the chess piece is only known to Nefer or something? That part of the story? ヤフォだ。イエスサー、お任せを。はあ、動く気配すら見せないとは。まさか契約書の第一条を忘れたのかい？ Okay. 申し訳ないが、その第一条とは？ Yes. ボスが手を動かすのが面倒な時、代わりにやるって決まりだ。ドアを開けたり、お茶を入れたりな。Okay, so そ you うであっ are たか。 okay. まあ安心しな。うちの労働方針は実によくできてる。むしろヤフォダが喜んでやりたがるからそうしたくらいだ。人使いが荒いだなんて思わないでくれよ。それにしてもほんと疲れたね。フリンズとファルカが座ってまったりお茶でも飲んでたらどうしてやろうか。 Maybe. 人が汗水垂らして働いてる時にのんきに楽しんでるやつらが私は何より嫌いなんだ。 And then we saw Farka and Flint. まずいことになったね。Excuse me, what? Did Rerir come here? このような時に邪魔をして申し訳ない。どうやら厄介なことに巻き込まれてしまったようだ。 The soundtrack is very Sumeru. What's going on? Are we in somewhere? It's this desert, Sumeru? But how we in Sumeru? What happened? Are we still in a dream? So this thing, like I said, the thing that Nefer did to this whole box thing, the mystery box, is obviously important, and this is the effect of whatever Nefer did. The Irmin Soul thing, I guess it has something to do with Irmin Soul. I believe it is something to do with the tree, because the tree, the Irmin Soul, is the only one who has this storage or data about all the memory of every single person in Teyvat. Well, except the descendant, obviously. そのようだね。でもあんたたちを置いていなくなるような真似はしないよ。私はそんな上司じゃないし。Yeah, the soundtrack is very Sumeru. So why are we in Sumeru? This is in the dream, or are we still inside the dream then? Are we not still saying I don't see Paimon because Paimon didn't do this diving thing? ネフェル？何か誤解しておるようだな。なぜ急に労働方針の話になる？ What did you say? Okay, yeah, exactly. Look at this. We are somewhere we never seen. 待った。 Okay, what did Nefer answer then? Evidently, okay. 私はいつからここにいた？ Wait, what's going on? 今さっき急にドアの近くに現れた。 Appear by the door a moment ago.
you talking because Paimon doesn't hear. Yeah, when Paimon, yeah, I think that's actually true. Well, sometime well, this recently we saw traveler talking with Paimon, but most of the time when the traveler talk is usually when Paimon is not present. Why? Because the purpose of Paimon, beside the exposition character, also act as our answer, like answering someone else. So Paimon the one who said instead of us, but since Paimon is not here, we answer it ourselves. But what this mean? Not long you just appear by the door a moment ago. Yes, I did. So what's going on? This is the effect of this thing, the box. ボス、どうしたんだ？顔色が悪いけど。Did you guys didn't see the background? 誰かにはめられたようだね。私たちは意識層から離れてない。さっき部屋に戻ったのも幻覚だったんだろう。What? I hallucinated the whole scene back inside the office? Wait, are we walking here? 幻覚？ Ourselves? でも、一体誰が？ But if it is still in the dream, then why did Yahoda, Traveler, and Lauma have physical form? この意識層は私の盤面で構成されてる。すべての思考はコマの動きがもたらす結果に過ぎない。となると、誰かがゲームボックスに触れたってことだ。So we still inside the thing. つまり、この場所はネフェルの支配下にあるということか。Why are we in Sumeru then? Apep? Did I smell Apep? そう思ってくれていいよ。これは私の専売特許だからね。What is that? Tell me. Sherlock Holmes thing? Palace? Main palace? Anyway, ignore what I said. 過去にも似たようなことはあった？一度だけ。私が初めてボックスに触れた時に。What is this box? I mean the chess set. Where did you find it? Where did it come from? 今の状況と当時を比べて共通点はあるだろうか。 Why are we in Sumeru? 強いて言えば、初めてこれに触れた時と同じように思考が大きく揺らいだことだろうか。Okay. 値にできることはあるか？契約書の第一条にはっきり書いたはずだろ。あんたの出番は私が手を動かすのが面倒な時だ。つまり今は面倒ってわけではないのだな。Yes. No, that's not. That's not what happened. I mean, 今のところヤフォダの出番はないよ。このボックスは私のものだし、このお宝をよく知るのも私だけ。yes. This 道 chess は box. 私が探すしかない。What is this? What are these? Is that King Distress technology or something? Maybe? ボス、もし必要になったら値を好きに使ってくれよ。So, where are we exactly? そんな胸が痛むようなことできるわけないだろう。Okay. 胸が痛む？ああ。もしヤフォダに万が一のことがあったらどうする？ As こ obedient. んなに従順で使い勝手のいい従業員、どこで見つけろって言うんだい？ Yeah, makes sense. そっか。でも、後で水を探してくるよ。たくさんあるに越したことないだろ。No, where are we first? Of all, where are we? みんな、適当な場所を見つけて座ろう。あまり体力を消耗しすぎない方がいい。This feel 今 like いるこの晩は精神世界だけど、こ malarkey. こで感じる疲れは本物だからな。そういう疲れを侮るなよ。肉体の疲れと同じくらい恐ろしいんだ。とにかくみんなの面倒はあたいが見るから任せてくれ。Are we inside the chest or something? Maybe. But is this chest kind of similar to the Oasis thing? Or the book that the witch, the Axian Silker, I mean Alice and friend did?
I feel, I mean, this stormy feeling. This has something to do with dragon then. I don't know. I just feel like Apep somehow become part of this. どうだい？こんなに Maybe 優秀な従業員がいるなんて the box 羨ましいだろう。 was actually created by Apep sometime in the past. Maybe? 後日ヤフォダさんに蒼月の子の雑務を手伝ってほしいのだがどうだろうか。 What are you talking about? ラウマはその顔と同じで頭の中も甘ちゃんなようだね。さてみんなここが Are you guys just joking something? Okay, yeah, it's just a banter. これまでと同じように何があっても心を静かに沈黙を保っとくれ。 Yeah, where are we? くれぐれも盤面の進行を妨げない。 Are we finally in Nefer part of the story? Because they said that we're gonna do character story inside the main story. Says so far we only saw Rerir story. So it's finally Nefer time. 約束しよう。あんたたちのことは必ず脱出させるってね。 Nefer time. Start. Wondless night. Serpent and Scorpion. Dance of Death. Serpent. Apep. Scorpion. King Discreet is a Scorpion, right? Scorpion King. I don't know. Maybe maybe that's just a film I saw in the past. Scorpion King. I don't know. I don't know. I'm guessing here. But where are we in Sumeru? Can we solo now? But yeah. Oh. You did it. Constellation 3, huh? Okay, fine. Oh, we saw something. Okay. The desert part, I mean the storm part, and there. Oh! Is this the village? It is the maybe look different. Where are we? のある風景だね。ま、いいことじゃないけど。 Look, okay, so this is 誰か Nefer. いるみたいだ。話しかけてみよう。 This is Nefer history. This feel like the village. I forgot the name. Ash Village? No, not Ash Village. But it's smaller. Maybe no, I don't know where is it. I don't know. Nefer history. I see someone there. Beside this guy, the girl. こんな時間に誰か来るなんて。お前 Nefer. 待った。この人。 So. どこ行ってたんだ。シヌヘがずっと探してたぞ。何かお前に話でもあるんじゃないか。レテヌおじさん、今へそくり隠してたでしょ。Young. 私見てたよ。おっと、見られてたか。ここは見なかったことにしてくれ。な。真実はまるで影。 This is Nefer story. Yeah, this doesn't look like the village. Where are we? Who are you? Nobody. Okay. Talk to Apepi. Apep? Look at this name. Apepi. Apep. Coincidence? Yes. I don't know. But it's a dude. And Never is a kid. Who are you? Your hair is green. Are you Nefer dad? Nefer mom? And sibling? I don't know. Apepi. Apepi. おう、ネフェル。最近、シヌヘはどうしてる？ Who is 時間があっ Shinohe? たら、
あいつの機嫌を取ってお願いしたいことがあるんだが。機嫌を？アポピおじさん、父さんに何をお願いするの？ So Shinohei is the dead. Yeah. 新しい歌を作ったのさ。次の祭典で披露しようと思ってるんだが、それには許可が必要だろ。アポピおじさんの歌聞きたい。でもレテノおじさんに呼ばれてるんだった。時間ならたっぷりあるさ。そっちの用事が済んだらまた来るといい。向こうに石が積んであるだろ。そこに座って待ってるから。うん、わかった。Another guy. Okay, so her dad is not it's not him over there. It's actually somewhere over here. The only village in the desert is that village. Only one village in the desert. So I 父さん、レテノおじさんから私のこと探してたって聞いたよ。You have earring? ああ、ネフェル。 No, it's a もっ bird. と早く来てくれたら、父さんが持ち帰った戦利品を一緒に楽しめたんだがな。Okay, so it's a nobody. NPC face, which means nobody. 戦利品？ War? 誰かと戦ったの？砂嵐が収まったばかりだったからな。Okay. 戦うのにはこれ以上ないタイミングだろ。前にも話したが、外に行ってたのは水源の問題を解決するためだ。つまり、父さんが戦利品を持ち帰ったってことは。This is the moment where she found the box. Think that her treasure thing. 井戸の問題が解決したんだね。そうだ。新しい井戸を見つけたぞ。水もたくさん汲んできた。これでしばらくは心配いらない。砂嵐さえなければ井戸が崩れることもなかったよね。そしたら父さんもあちこち水を探しに行かなくて済んだのに。Why don't you move to the city? I mean to Academia. I mean to Sumeru City. ま、族長としてこういった問題を解決するのも俺の務めだ。Okay. So where is your tribe? On the map in Sumeru. これまでに聞かせてきた無数の物語を覚えてるか？俺たちのご先祖様は今よりもずっと豊かだった。もしあの長い戦争がなければ、誰もこんな狭くて苦しい土地で暮らしてなかっただろう。でももう大丈夫だ。数ヶ月前に教令員の人たちと手を組んで連絡を取れるようにしたんだ。あと彼らが砂漠で活動するときには俺が援助することになった。教令員の助っ人になるってこと？助っ人というより特使ってやつだな。これは何も悪いことじゃないぞ。砂漠は長いこと隔離されてきた。外部とつながって利益を得るのが今は何よりも手っ取り早いんだ。特使になると何かいいことがあるの？もちろんだと思う。例えば俺に月が回ってきて今後の暮らしがどんどん良くなる。Yes, leave this い place. つかみんなを連れて That's what も I'm っといい場所 thinking. で暮らせるはずさ。Serpent and Scorpion. The title feel like King District and Apep somehow. Wait, what? Continue exploring? Where? Is this the village but smaller version of it? Why this area? I don't know. Maybe the landscape is just for this specific thing, not actually the actual thing in the real life. Okay. 族長ともあろう者が身分を偽って我々を欺くとはな。Oopsie. 大事な井戸に手を出したんだ。逃げられると思うなよ。あの水は俺たちのもんだ。
何も言わずあれだけの水を汲むなんて、家臣様の許可でも取ったのか。自称教令員の特使か。はは、教令員の人間に会ったが、お前のやったことは一切感知してないって言ってたぞ。オッケー。この嘘つきが。ヤフォダが怯えてる。無理もない。血に染まったこの光景は見た者の本能に恐怖を感じさせるからね。Who is the people? Is that Aramite? シャムシールに探検。どの傷口も砂漠の人間が使う武器によるもんだ。Okay, so the 紙 village. が落ちてる。何か書いてあるね。私はシムティ族の族長、シヌヘです。ハリル様、私のことは覚えているでしょうか。砂漠であなたと同僚を助け、流砂の危機から逃れるのをお手伝いしました。これが2度目の手紙になります。前回は返事が届きませんでしたが、きっと配達の途中で紛失してしまったのでしょう。今回は届くことを祈っております。お伝えしたいことがあります。先日の砂嵐で私たちの領地にある井戸が塞がれてしまったのです。生き延びるためにやむを得ず、イヤブ族とウヌ族の領地へと足を踏み入れ、水を探すことにしました。神に誓ってイヤブの井戸を傷つけてはいません。ただ切羽詰まっていた私はその井戸から大量の水を汲んで持ち帰ったのです。それを彼らは見ていたのかもしれません。So is another tribe. もしこの事実を突きつけられたらきっと大変なことになるでしょう。以前困ったことがあればこの住所に手紙を書くようにとおっしゃってくれましたよね。教令員がきっと力になってくれると。どうか正式に特使の身分を認めてください。そして人を派遣してこちらに何日か駐屯していただきたいのです。教令員の意向であることを示せれば彼らの行動を抑えられるはずです。状況は一刻を争います。どうか一日も早いご支援を。この手紙は結局出せなかったようだね。これを書いた本人は無残な死を遂げた。手紙は踏み荒らされ、ところどころ破けてる。This is your past, Nefer. 注意深く見ないと読めないほどだ。シムティ族の生き残り、滑稽な嘘つき。たった一口。But you survive. Is it? Is it actually your past? Okay. So that's what happened. And先生いらっしゃいませ。 yes, ようこそおいでに。 It's Aru village, Aru village, yes. Wait, this is the actual Aru village, right? まともな酒を出してくれると思ったのだがね。Mahamata, okay, yeah. こちらはアール村で最も上質な酒でございます。 There's still, yeah, this is still the thing, the earpiece. What you call Akasa sis, okay, Akasa. 君たちにやれる枠は一つだけだと教令員はそう言っている。私としてはその一枠ですら無駄遣いだがな。砂漠に有能な人材などいるわけがないだろう。どうか信じてください。とても才能のある子供を見つけたんです。神様のためにもこの子にどうか機会を与えてやってください。このまま埋もれさせるにはあまりに惜しい子なんです。見ない顔だが最近ここに来たのか。先日この村に流れ着いた女の子です。とても賢いんですよ。どうかお願いします。おい、どこから来たんだ。その辺の砂の山。他の家族は、子供は全部で何人いる。他には誰もいない。誰もいない。うん。兄弟も両親もいないのか。
黄砂と一緒に眠ってるのが兄弟だ。それ以外、他の人はいない。Is the father actually the real father or I don't know. いいだろう。この申請書に名前を書け。ネフェル？見た目からわからなかったが、砂漠の人間だったのか。Yep, that's true actually. And why is that? We don't know. They didn't say. Okay, so many question. Advisor. Okay. Very simple history. I mean, past. ネフェルさん、お配りした今期の研究テーマはよく読み、それに関連する論文を書いてください。あ、でも先生、2つ質問したいことがある。何でしょう？他の人の課題を見たんだけど、私にくれた課題だけ簡単なようだ。もしかしてバカだと思ってるからそうしたのかい？そんなこと思っていませんよ。むしろ君は賢すぎる。本当にバカならそもそもこの問題にも気づかず先生に質問すらしない。そう言いたいんだね。ええ、やはり鋭い指摘をしますね。この裏にある本当の理由もとっくに見抜いてるのでしょう。私が砂漠の人間だから。申し訳ない、ネフェルさん。私としてはこんなことしたくなかったんですが、ただこの話はやめましょう。もう一つの質問は？外から教令員に手紙が届いた場合、どこで受け取ればいいか知りたいんだ。家族からの手紙ですか。君の名前が書いてあるのなら手元に届くはずですが。いや、家族からじゃないし、最近送られたものでもない。ただ、配達後に受け取られてない手紙がどこに行くのか気になってね。そういう手紙は知恵の殿堂の隅にある棚にまとめておかれます。そこに大きな箱があって、未受領の手紙が全部入っていますね。何か探し物ならそちらに行ってみるといいでしょう。そう、ありがとう。いえ、お気になさらず。実は指導教員として君に何も教えられなかったことを申し訳なく思ってるんです。そんなことないさ、先生。教令員のルールは分かってる。砂漠の人間は生徒じゃない。そして先生は、自分の生徒にはよく指導をしていた。何もおかしなところはない。ずっと前から気づいてた。世界はいつだって成功者の方に傾き、敗者には炎や刃が投げつけられることを。ネフェルさん、そんな風に考えていたんですね。ああ、でもそれだけじゃない。人はやっぱり成功者になるしかないんだってことも悟ったのさ。Yes. What happened with the letter? Yes. So, did Hallel doesn't exist, or another liar? This is why you become informant because of this thing. But Nefer age is not as different as when we in Sumeru we meet another desert people. In the it's not here. Oh, okay.
when we in Sumer, we see the assistant. It's actually from the desert. So, how many years ago was this? Wait, where are we going? It's still here. Okay, a green box. This is where we find the green box thing? I don't think so. This is the letter. 誰も受け取らなかったか。配達ミスで放置された郵便物が入ってる。どれ？ちょっと見させてもらうよ。How many years ago it has been now? When did I first study in academia? The title is Dance of Death, so I wonder what. Wait, where do you go again? Oh, there's read the letter. Okay, check the letter. This is the same thing like we did with Rerir. Just clicking. オルモス港の建築の老朽化に関する報告書。そこに駐屯してる30人団の責任者からの手紙みたいだ。開封もされずに放置されてるところを見ると、どうやら受取人は30人団の意見を全く気に留めなかったようだね。宛先は初めて見る名前だ。妙論派の有名な教授だろうか。Swear. Okay, so it's not important. こっちは正論派の賢者宛ての手紙だね。サティアワダライフによる症状の経過観察。Dissertation. Yeah. どの手紙もなんだか論文みたいな件名だ。I feel like this dissertation. Yeah, like it's interesting. お香の導きのもと、私たちは森の中で次第に道を失った。意識は幾重もの障壁を越え、巡り巡って唯一身を寄せられるところを求めていた。This is the thing. I mean, the thing we saw when we first we arrived in Sumeru. The girl with the glasses, I forgot her name. The one we saved by what her name again? What? Tinari, yes. What? Tinari and colleague. And also, speaking of incense, it's exactly the same method, a similar method that Nefer did. This whole memory thing. このような症状は臨床的にも香料中毒とみなされる。現在、正論派は強烈な幻覚作用を持つ香料の使用を禁じているが、まだ抜け漏れがあるようだ。例えば、私の隣人はお香を焚いた後、踊りながら大声で叫び散らかしている。Is your neighbor in academia or something? とても有益な情報じゃないか。どうして誰も受け取らなかったんだろうね。What is this email to begin with? There's so many questions. 裏に何か書いてある。注釈。差出人は毒キノコを服用した後にこの手紙を書いているので返送すべし。ただし、住所が無効のため返送できず。こっちの手紙は。The last one. 先が大賢者アザール。The last one here, this look like an actual, a simple letter from the desert. Yeah, Azar here. スメールの近年の教育政策に関する一意見。Is it about the desert people? ここ数年、教令院は新たな政策のもと、わずかながら砂漠出身の学生を受け入れ、教育を提供している。しかし、わしの知る限りでは、学生は本当の意味で平等な教育機会を与えられていない。I think the one who write this actually the teacher, the Nefer teacher, probably. Based on, I mean, the timing. 過度に簡単な課題を与えられ、指導もおざなり。さらには、アーカー社の権限も完全には解放されていない。教育こそが教令院の土台であり、知識は
スメールを築く根幹だ。このような行為は教育の正しい理念を実践していると言えるだろうか。Exactly. 大賢者は確かに教令員全体の意思決定者である。だがわしやすべてのものと同じく、かつては一学生だったことを忘れてはならない。What happened to Azar now, actually? We never seen. Are he in prison or something? この問題にしっかり向き合ってもらいたい。わしを信頼して相談し、周囲の人々の意見や助言にも耳を傾けることを願っている。素晴らしい手紙じゃないか。本人に届かなかったのは残念だけど。差出人はOh! This is Cyrus! ソロン派の賢者、ジュライセン。Tighnari Sensei. Interesting. Yeah. 砂漠の人間の苦しみを分かってくれる人がこんな場所にもいたんだね。Tighnari. Then what is Setaria? Yes, that's her name. Azar assistant is Setaria, which is from the desert. Is that just some, to make Azar look good by having assistant from the desert? Or Setaria actually a promising student? I wonder. Because I believe this Nefer thing at the academia happened to be probably maybe 10 years ago. Well, I think, okay, if it's 10 years ago, then Setaria is still a kid. Never mind. Maybe at the same time as Lisa. Is Lisa currently in academia? Maybe? ソロン派の賢者から大賢者に宛てた手紙もこうして捨てられるなんて。Yeah, we know about 教 Azar. 令員もよくやるよ。 And that まあいい。 image. 私が探してるものじゃない。 This is the father image. So 他のも見てみよう。 who is Halel? 砂漠からの手紙。届いてる保証はないけど、ここにないとなると、一体どこ？ This one, it looks exactly like the letter we're gonna see. 物が多すぎる。どれだけの間放置されてるんだい？しかも、知恵の殿堂にはこういった箱や本棚が5万とある。Makes sense. 本当にここの文献のすべてに目を通せる人なんているのかね。そんな暇な奴がいるとは到底思えないけど。You will be the informant. Maybe this is a knowledge, the beginning, the starting point of the reason why you choose to be an informant in the first place. Maybe let's see what. この手紙。Yeah, exactly. This is the one. The last one. Usually the one. At the bottom of fire, the one give this other must one six thing to have this whole. こんにちは、ハリルさん。私はシヌヘ、シムティ族の族長です。 Great 大 Red 石世界 Sun. で危機に陥っていたあなた方を助けた人と言った方が分かりやすいでしょうか。あの時のことをまだ覚えていらっしゃいますか？私は皆さんを安全な場所に連れて行き、水と物資を提供しました。とても喜んであなたのお名前を教えてくださいましたね。名前を教えていただくのは我が部族にとって極めて重要なことです。それもあって皆さんを友とみなしました。今後私たちシムティ族は長年境を流浪しています。 Oh, so you are nomadic. あなたは私の苦しさを分かってくださり、生計を立てられるようにと私を教令員の特使に任命すると約束してくださいました。今私は深刻な問題に直面しています。どうか力をお貸しいただけないでしょうか。先日激しい砂嵐によって私たちの領地にある井戸が塞がれてしまったのです。生き延びるためイヤ部族とウヌ族のところに向かいました。 Wait, this is the same letter. But the letter that did Sinuhe made two letter. I mean, yes, he did make two letter, but the content is almost similar for both. 彼らはサムード族の末裔です。 Oh, but yeah, it's 私たちは皆トゥライトゥーラの it 人間 has にあ more たり detail here. 花の女主人を信仰しています。
descendant from the もともとは親密な Tamodian 関係にあった部族でした。Tula out of flower. Okay, Tamodian Tula. そこにある井戸は今、イヤブの人々のものです。イヤブ族に援助を断られたため、やむを得ず無断で使用しました。彼らからの反感を買うことになるのは、火を見るより明らかでしょう。Oh, this is the one where Nefer. So, the Nefer we saw in the past is actually the Nefer from the present. This Nefer that treated later is the Nefer from the past, I think. 以前、教令員にいなが This ら is the first time 私の Nefer 力になってく heard れるとおっしゃ about って the いました letter ね。 content. この件について、どうか私のもとへ人を手配していただけないでしょうか。どうしても助けが必要なのです。それと以前お話しした際に、教令員は今、砂漠の人間を受け入れていると聞きました。その時私は、娘のネフェルのことをお伝えしたと So 思い it ま is す。 actually his daughter, like actual daughter, not adopted or anything. 砂漠は資源に乏しく、私ができることにも限界があります。ですので、お願いです。どうか娘を教令員に入学させてもらえないでしょうか。とても聡明な子で、きっと失望させません。結局、教令員の奴らは、あんたのことなんか眼中 Who に is なかっ Halel? た。約束ってのも単なる社交辞令で、シヌヘという人間を覚えてすらいないだろ No, う the ね。 question is who is Halel first? Who is Halel? Nobody? それなのに、月が回ってきただの。これからもっと良くなるだの。You know, because opportunity. いつかもっといい場所に連れて行ってくれるとも言ってた。まるであんたが砂漠で一番偉大な族長であるかのように、偉そうに語って。あんたはどこまでも嘘つきだ。何もできやしなかった。By the way, I don't think Nefer has this outfit in the past. I think she wear the same outfit as Lisa. The skin we get. 誰があんたを信じるって言うんだい。結局、私だけだったじゃないか。あんたは最低な詐欺師だ。嘘もまともにつけやしない。私が代わりに最後までやってやる。So are we never know what Halel again? Basically, is what Nefer saying. Just go different way. Katayun, who is Katayun? Are you a dropout? By the way, bid farewell. Bye. I will go to Nordcry and make informant empire. Is Katayun your? Why is Katayun? Are you important? Specific. 世話になったね。今日はあんたにお別れを言いに来た。Are you a roommate? Maybe? ネフェル、その荷物どこに行くつもりですか？退学した。故郷に用があって一旦帰ることにしたんだよ。ですが、せっかく入学できたのに。そうだね。でももうどうでもいい。私には今すぐやらなきゃいけない、もっと大事なことがあるんだ。お香があるんだけど、持って帰るのは面倒だから、あんたの机に置いてくよ。ん？お香が好きなんだろ？そうそう。さっき知恵の伝道で読んだ文献によると、お香にも幻覚を引き起こす作用があるらしい。Hallucinogenic 使いすぎには気をつけなよ。So who caused all of this thing to happen in the first place? I mean, the event when Nefer opened the door. それってネフェルが故郷から持ってきたものですよね。とても貴重で手に入りにくいものだって言ってたのに。And who are you, Katayun? Are you important somehow?
ああ、確かそんなこと言ったね。あれは嘘さ。ちっとも貴重じゃない。私の実家の近くにでっかい遺跡があって、そこから香料の元がゴロゴロ出てくるんだ。金にもならないし、あんたにやるよ。ネフェル。じゃ、私はこれで。達者でね。故郷に帰っても私のことを忘れないでくださいね。だって一番の友達でしょ。ああ、忘れないよ。Let's see. Kata Yuan. We'll see you again, maybe? I don't know. でね。あの香料、本当はかなり値が張るし、Okay. 遺跡でもめったに取れないものだ。Okay, sure. 最後に言ったのも嘘。戻ったらやるべきことが山ほどある。誰かを覚えてられる余裕なんてどこ But に you も will ない。 remember now because we saw your memory. 生きていられるかもわからないんだ。きっとすぐにあんたのことも忘れるだろうね。Probably. We'll see. Which Kata? We haven't seen her somewhere before. I don't know. This is Nefer life story basically. Just like what happened with Rerir. Who make this happen? This hallucinogenic thing that lead us to. By the way, okay. Speaking of that, we are 2 hours, so we'll continue this in part 6. That's all interesting. So now we discover the beginning of the sinner. Somehow, from their perspective, we still have a lot of question for the other perspective, I guess. And now we start the thing that I've been saying about what happened to Nefer's story, because Nefer's story should be in the main quest, and here it is. Finally, the trigger are the hallucinogenic thing that caused by the box, as well the same box that Nefer did to enter Rerir's memory. I believe this has something to do with Irminsul, because now that I think about it, the moment Irminsul name coming up, I remember the Irminsul tree, which the only thing in Teyvat that has all memory of everything in Teyvat. So it makes sense if whatever this box does connect to the Irminsul tree. But anyway, yeah, let's continue our story on Nefer part, the main quest, another time. Until then, bye!